ニー・ケース選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。まずはオフィシャルから質問です。はい、よろしくお願いします。大会まであと2日となりましたが、現在の心境を教えていただけますか。 So there's 2 days to the match. How are you feeling right now? I feel good. I feel so good. Had a great camp. I'm in really good shape, and was really looking forward to the fight, the matchup with Gustavo. Hope he heals up. Maybe we can run that one in the future. But I'm very excited for this matchup. I know Tyson comes ready to fight, and yeah, it's going to be a good one. 非常にいいコンディションです。いいキャンプも過ごせたと思いますし、残念ながらグスタボ選手に関しては早く治ってまた将来戦えるように願っていますし、タイソン選手も非常にいい選手なので、楽しみにしています。ジョニー・ケース選手は大晦日に日本で試合をするのは2019年のライト級グランプリ以来かと思います。再び大晦日に日本で試合をできることに関してはどのように感じていますか。 So this is probably your first New Year's Eve match since 2019 in the Grand Prix tournament. How does it feel being in this event? Oh man, it's such an honor. You know, since my very first fight here with RIZIN.40, that was a New Year's Eve card as well. You know, and I've been pretty fortunate to be on quite a few of these, and I don't take that lightly. I know it's an honor, and like just to be able to have that kind of fan base here, that kind of stardom here, where I'm wanted on such a huge, epic card like this. It makes me feel good. It makes me feel like I want to go out there and I want to perform and put on a show for everybody. 非常に光栄です。私が初めて参加したライジ40も確か年末のイベントだったように記憶しています。で、このような大会で多くのファンの皆さんの前で戦えるということを、自分の戦いを見せられるということを非常に楽しみにしています。それでは今回対戦相手変更となりましたタイソン選手の印象を、改めて教えていただけますでしょうか。 So what is your impression of Tyson? I mean, I don't know. I don't really, talk him up. Like he's got some good punching power, but as does everybody. Like I'm just looking at him like he's just another opponent. He's just another guy. I got to go out there and whatever he does or doesn't do it's really none of my concern. All I'm going to focus on is what I can do and what I'm capable of, and that's going out there and finishing the fight. パワーのあるパンチを持っていると思いますけども、他の選手でもそういったタイプの人がいますので、自分としては本当に相手がどうのこうのというよりかは自分のやるべきことをやるだけであると思います。そのパワーがあるパンチを持っている選手ということなんですが、ご自身では今回の試合どんな展開になって、ご自身が勝つとイメージしているか教えていただけますか。 So, what kind of a fight do you think it will be? What's your image of winning? It's MMA. My thoughts, like I'm no matter where the fight goes, I'm ready to go. Knockout would be great. Finish on the ground, submission, knockout. I don't really care. I'm just I'm in shape, and I've lost my last 3, my first time in my career, and I feel like I got to go out there and I got to make a statement, and that's finishing the fight, whether it's knockout or submission. I don't really care, but go out there and dominate and finish this guy. ノックアウトでもサブミッションでも何でも構わないんですけども、今自分のキャリアで初めて3連敗というような状況にもいますので、とにかく今回は圧倒して相手を KO だろうがサブミッションだろうが試合に勝つということに集中したいと思います。ありがとうございます。Thank you。それでは続いて、お願いします。それでは続いてオリコンニュース五十嵐さんお願いします。今回ですね、日本で、長い期間練習されていますけれども、日本で練習したことで最も自分にプラスになったことというのは何でしょうか。 So you've trained in Japan for a certain period of time. What was the best thing that you learned while you were in Japan? The best thing I learned was a realization, and just training with a man that I've shared this ring with, the lightweight champion, Roberto Satoshi Souza, and just training with him on the daily, and talking man to man, talking brother to brother, not necessarily any techniques or any training physically, it was more or less just coming back to myself and, getting my fire back again.
getting my drive back and getting my hunger and my passion for the sport. And I think that's been the main thing. Especially my last outing. Didn't really have my best performance. It wasn't anything physically. It was just emotionally, spiritually. And I think coming here, preparation is good. Preparation is good, but the spiritual side, the emotional side, the psychological side, the mental side, all that side was what I really honed in most for this camp. 日々の気づきですね。今回ライト級チャンピオンの佐藤選手と一緒に時間を過ごすことで、そういった何気ない日々の会話の中からいろんなことに気づいていきました。で、やはり前回の試合は特に自分らしい試合が全くできなかったんですけども、そこはやはり自分としては精神的なものによるところが大きかったのかなと思いますので、やはり今回は試合に向けては精神面の状態をいかに良くしていくかというふうに集中して準備してきました。今回ホリデーシーズン、クリスマスなんかも日本で過ごされたと思いますけど、日本のホリデーシーズンはいかがでしたか？ So you spent the holiday seasons, Christmas here in Japan. How was the holidays in Japan? It was good. So Christmas Eve, we got in training, and I was tired of being cooped up in the apartment, so I think we went and did a little karaoke. Found a little karaoke bar, me and my cousin, and had some laughs, had some good times, good moments together. And Christmas, I slept in and recovered, and it was great too. So, obviously, I would rather spend that with my kids and my family, but I had my family here, and we made the most of it. And a victory is what's most important to me right now. And after the victory, I'm going to get back home and be able to celebrate with my kids. クリスマスイブで、練習の後疲れてたんですけども、いとこと一緒にカラオケボックスを見つけて、そこで行ってカラオケを歌ってストレス解消して、でクリスマスの日は本当にもう体を休めて、充電しました。で、当然子どもたちは家族がいないというのは残念なことなんですけども、日本にいる家族というものもありますので、そういった人たちの時間を貴重に過ごしたこと貴重だったと思いますし、試合を終えて、早く帰ってまた実際の家族との時間も過ごしたいというふうに思っています。Thank you very much. はい、続いてブルーノさんお願いします。Welcome back to Japan, Johnny. You mentioned that your training camp in Bonsai team. It's tough because you have a family in the US. It's something you are thinking about. Maybe I like this too much to consider maybe bring to your family to live in Japan. What are you dealing about this kind of things? Yeah, absolutely. So I've been since 2019, the Grand Prix. It's been my dream to have my kids here and watch me fight and to experience Japan and this amazing culture, best fans in the world, and to actually see me fight on the big stage. And I feel like now that they're the perfect age. And I feel like next fight rather I have with RIZIN. I'd like to come back out and train again and do another camp here, whether at Bonsai or Crazy Bee or wherever. And I'd like to bring them out too, and let them experience the whole thing from camp to fight night, and just kind of let them be a part of it too. So, yeah, that's something that is really important to me. And before I retire, for sure, that will happen. 今回質問としては今回盆栽柔術でトレーニングしてるわけですけども、その中で家族と離れ離れになるということも経験されましたけど、例えば家族を日本に連れてくるとかそういったことは考えてないのでしょうか。回答が、2019年のグランプリ参加してからやっぱり子どもたちをぜひとも連れてきたいというふうに思ってました。で3年経って今となって子どもたちも日本に来るような適齢期なのかなというふうに思ってますし、自分としても、盆栽でもクラブでもそういったところに身を寄せてもらって、そしてその上で子どもたちも呼んで、とにかく自分が引退する前、までには子どもたちに日本を経験させたいなというふうに思っています。And comparing with other camps in other gyms or places you'll be there, did you see too much difference from bonsai guys for other guys, maybe San Diego or other places? No, yeah. So definitely bonsai jiu-jitsu is elite jiu-jitsu, like world jiu-jitsu elite. I've been
I've been fortunate enough. I've trained in a lot of gyms all over the world, and I always say like you can always tell the level of a gym by their blue belts. You know what I mean? And it really is a testament to Satoshi and his brothers, and the kind of training and the kind of like expectations for their students and for the gym. 質問としては、防災充実と他のジムと比べて何か違いはありましたでしょうかと。で、こういったとしましては自分もいろんなジム、世界中のジムでトレーニングも経験も積んできましたけども、やはりブルーベルト、青指の数でどれがすごいいいジムなのかというふうなのが一つの尺度であろうかと思いますし、やはりサトシ選手がそういった選手を育ててきているというのも本当に素晴らしいことだと思いますし、そういった違いがあるのかなというふうに思っています。And final question, 最後ですね。I need to ask this public, but Nobumitsu Tyson have some historic on weightings showing something different, something. If you see that before, did you are trying to do something or get out as soon as possible? Nah, man, the guy can play whatever games he wants, but if his junk shows and he sexually assaults me, I'm gonna have to physically assault him. So he better just keep everything tucked away. タイソン選手、以前計測とかでいろんなことをやっているかと思いますけれども、それに関する対策とか何か考えてますでしょうか。彼何してもいいと思うんですけども、ただ自分に攻撃をしてこようと思うならあらゆる手形を取って守りたいというふうに思います。もう一つ教えていただきたいんですけれど、盆栽技術、岩田の盆栽技術と、あとベルウッド、岩田と豊橋の方にも行ったのか、それとも鈴木先生がずっと来る形だったんでしょうか。So while you spent your time at the bonsai, did you have time to go to Bellwood and Toyohashi, or did they come to you? No, actually. So yeah, every Tuesday, Thursday we went to Bellwood kickboxing, and got to train with Baby Monster and the Silent Sniper, and man, like their striking, like he definitely improved. My striking definitely got a lot sharper this camp. They added a few weapons, but also mainly just like sharpened some of the tools that I already had. Yeah, I'm so fortunate for those guys. And Baby Monster is going to be in my corner too, so really looking forward to that. 毎週火曜日、木曜日に出向いていってキックボクシングとかのトレーニングでベイビーモンスター選手ともやったりしましたけども、彼は今回のコーナーにもついてくれるので心強いと思っています。じゃあ内藤選手とかともスパーリングしてきたということですね。So you sparred with Naito also? Yes, yeah. And that's what I love about, I really liked about both the Bonsai and Bellwood is, obviously phenomenal strikers, phenomenal kickboxers, but it's not about the hard training and the fight simulation of hard punches and like it's all controlled live sparring and that's something that a lot of gyms around the world need to kind of get hip to, because there's a lot of hard sparring around the world and it's not really needed, so it was like confirmation, to see the level of these guys, how the high level they are, and you can still go in there and not, get brain damage every time you go in and spar. これは盆栽とベルートの素晴らしいところだと思うんですけども、ハードパンチも向きパンチしてシミュレーションするというのではなくて、コントロールされた状況でのスパーリングといったものを行うことでも十分に試合の準備ができるというふうに証明していることかと思います。で、本当にそういった頭にダメージを負うようなことを練習でそういったリスクを負わなくていいので本当に素晴らしいことだと思います。ありがとう。サンキュー。その他質問ある方いらっしゃいますか。なければ終了とします。それでは、ジョニー・ケース選手の試合前インタビューを終了となります。ありがとうございました。ありがとうございます。